стал жестко. Прямо жестко нервный. И... Это все долбанная дота, оно только может так сильно. Но тут кого ненавидеть, сам же все виноват. Не, ну вот как бы не виноват. Я как бы случайно убил Твайта. И я как бы не мог об этом помнить, естественно. Вот это, наверное, его, эта фигня. После него осталось. Ну, как бы квесты должны быть разработчиками рассчитаны на то, что ты случайно убьешь кого-то. Типа, в таком бы случае, что если бы это нельзя было пройти, оно должно было быть что там типа как-то. По-моему, мне вот этот не дал денег еще, последний. Is your beer any good? There were those on the main. Так. What? One? Where did the gold the Dons come From. I see. But it. What? They call it. Mostly grows in the. But. Why does that... You need Pete. You never. Only. All right. But one... Course. And don't forget. 50. You can run... Now that is a relief. Here. Here. Ну так, все. А что это был за квест? Это Рэйчел. Ну все вроде бы. От этого забрали. Можно было не нервничать так сильно. Так, чекнули, все работает. Потому что уже... Да, вроде все пашет. Интересно, после вот таких альта было оно нормально, он что управляет. Потом еще раз чекнул. И... Горел на работе называется. The swamp fight. Ah, I wondered when that was going. Here. Great. Hope Robar's doing okay out there. He's a... Right. So where's my two? I knew you were shifty. Well, you got a big shock coming when you leave. By the way, I collected all the money for Brogar. Now what? If my husband learns about this, he'll have Brogar killed on the spot. Then he'll give me hell for not keeping an eye on things. Perhaps, if you go to Brogar and tell him what you know, threaten to pass it on to Esteban, maybe he might buckle. That would help keep things calm here for a while at least. Well, I'll try. Я иду сразу к дому.
Стучаться. Стукач. How many? 10, 20, Ага. or more? He needs to step up. I'm thinking About what? My protective? Supportive? we'll see, Shep. Look, let's not get into a fight over this. I ain't forgotten the last one. I'll quieten things down, okay? Wouldn't. Right. Так, наконец-то. Квестики подъехали. Фу, я бы с этим Двайтом бы никогда бы не додумался, что я его случайно убил, и он мертв. Никогда. Как я прошел этот квест, странно. А, я просто подошел к нему и начал разговаривать, и там был вариант. Так, а можно с Доном сразу с этим Брогаром порешать? How many? 10, 20. About your. You will be paid your... Or was there more to that question? Not every man feels like Brogar is betraying you and lining his own pockets. He's using his fighters to extort protection money from the others under your command. Brogar has always had his schemes. And in this time, when your men grow restless and afraid, you want them paying money to him and blaming you for their misery? If what you say is true, I will stretch Brogar's neck. You are right. It is time an example was set. Well, I would. How many? 10, 20. Так. But Don Esteban knows about the bit. But I asked you not to. We sorted it, didn't we? What's the... Things might not be good here, but Esteban had found just... Ну, сестричка. Брогара уже нет. What have you done? Brogar is furious, and I mean really furious. If he catches you, there's no knowing what he'll do. Where it. I don't know. He headed into the swamp in the south, and that's the last we saw. He had to run. The Don. Yeah, I know what he'll be turned into. Brogar's never been. Так, ну все. Что тут? Джоффа Триплес. Так, ты, братишка, уже можешь не переставать пилить. You can stop. You're quite something. With him gone, I just hope that Don will find his own. But that's me talking about us, and I get the sense you've already outgrown us. You've got a spirit. This swamp isn't going to be good enough for you. Well, guess good luck. Так. I've got everyone back. Well, you're not like everyone else around here, are you? There has to be more than. Single-minded, aren't you? No, but here's something as a thanks. Hopefully this camp will run a little smoother from now on. You don't. So I heard. Here, take this. But. You will. Thank you. That will help calm things for now. Don't worry, that's not an end to it. When he's... I know poisons that will work. I might just stay away from. Here, you've earned a reward. Don't let Esteban know about this. I'm not interested in getting you. Now that's out of the way, I'd better get back to work. Все. А ну. Финчер, Джоффа, триплеты, они там. Это, наверное, монастыри тут. Это что, вот там?
это на востоке, да. Как бы. Понятно. Fearful when you let me help. Be fearful when you return. Сейчас еще одна быстрая попытка. Если не, я потом этот квест пройду. Я что-то не врубаю немножечко. Это бандитки. Strange Temple Enter. Найс это. Слушай, поскользнул каким-то невероятным образом. Ладно. Не надо. Это сюда. Be fearful when you return. Вот туда. Running is for cowards. Ничего. Вот он из компа, охотимся и экспой. Чё? Присылай. Ты чё? Так, это мне напоминает одну игру. Ну? И где? Опять. Снимается былое в темноте. Так. Я, наверное, этот квест тоже не буду проходить, потому что, блин, мне моя жизнь дороже, чем сейчас я буду тут выискивать. Но я же... Ёб твою мать. There was a fool. Another one. Stupidity kills. I would have bet on that happening. This whole island is filling up with corpses. Все, погнали в эту в инквизицию, вот в эти все дела. Так, это мне напоминает одну игру. Ну? И где? Опять. Снимается былое в темноте. Так, это сюда? 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 Опять. Снимается былое в темноте. Так
по основной сюжетной линии, бо это будет слишком. Job for triplets. А. Вот где он. Блин, какой идиот. Печаль. Ну ничего, ничего. Жизнь это как бы непрерывный процесс обучения. Looks good. Что там на стриме? Все нормально, всем привет. Подожди еще секунду, да, все работает, не лагает. Так, все. Теперь фан хоть какой-то наступит. Потому что я предыдущие где-то час-полтора горел просто, как сучка. Ну, то, что я не мог найти одного рабочего, которого убил. Очевидно, я его не мог найти. Жестко, жестко. Ну все, квесты мы порешали. Я думаю, на выходе из болота нас будет ждать Брогар. Я думаю, мы его вольнем, но он жесткий такой. Так. Как это нам пойти через эту? Так, вон мясо бесплатное. И... Да, блин. Вау. XP. Ну, раз за квест только набегаешься, что думаешь... Вот лук хорош в поле, но, блин, столько всего происходит просто, когда ты ведешь диалог, и тебе после этого надо пиздиться, грубо говоря, с кем-то, что прям... Как бы не профит накачать лук. How are things with you? I don't know. I feel uneasy. It's too quiet. That White Road lot means they're probably plotting something. Watch yourself. Так как раз туда и собираются. Так. Нельзя бы сократить дорогу через... Лучше не рисковать. Но если вот так вот как-то пробежать тудой... Нет. Типа... Нет, такое не получится, как там горы. Придется обходить. Так, ну, мы уже, я думаю, достаточно дерзкие на этих молей. Что попадать? Что сохранился? Все. Кайф! Минус бабки, блин, жесть. Чего?
Так далеко, но все равно далеко. Сколько, блин, можно лет играть в игры? Делать такие банальные, просто тупейшие ошибки. Смешно, блядь. Вот, и тут нажми сейв. Все, больше тебе ничего не требуется. Пробежал 100 метров, нажал сейв. Так, вот это экспо дает этот парень. Нет. Хорошая игра на самом деле, очень качественная. Типа вот Моровинда проходить, на самом деле вот... Подождите, надо в ТГ ответить быстро. Так, ответил. Еще, сейчас будет схватка. Не на жизнь, а на смерть. С молью. Туби пизда. Блять, как? То ладно. Так, тут уже брать. Всего 90. Сюда. Только не брось. Так, ну хорошо. Вот уже куда не шло. Что, еще моль? Будем избавлять этот мир от погони всякой. На нее еще попасть с такого расстояния. Есть. Вот это обидно было. И это очень обидно было. Да-да-да, вот там повъебайся еще, пожалуйста. Не надо уже. Да, вот это вот было. Давай, иди сюда. О, уже надо. Мимоходом. Блин, тут целый косяк. Ёпт. И всего 50.
Слушай, я помощников не звал вообще. Блин, эти монастырские. Вали. С кем подхаваемся? Так, ну сейчас там еще куча всяких. Гербицидов. Мана. О, вот это нормально. Ну шо? Последний. Файт. Так, это Talos Principle. Давайте. To be best up. Ну, все сладко. Хорош. Зови меня Зверобой. Даже не коснулось меня. Ладно, это такое себе развлечение, на самом деле, с этими молями. Покачаться надо, с другой стороны. Ну, как-то в другой раз. Hey, this area hasn't been secured yet. Be careful. Thanks. I'll keep my eyes open. Come look after yourself, eh? I don't care what you're doing here or where you're from. I only care about security. What goes on between you lot and the Order is none of my business. As long as you don't cause any trouble, I don't care. So don't cause trouble. Хорошо. Там. Отвечаю. Это вот не такая матерая, это фигня позалупная. Are you fucking crazy? You can run. I've had it with these monsters. You picked the wrong fight. Списывал экспу. Все-таки стрелы поднимаются. Волки тоже могут навалять. Вот так вот. Как проходится, кто-то в чатике спрашивал. Ну, нормально. Потею, это хард. О, курица это мы любим.
I think that's cooked. This smells good. Ничего. Так, надо вот эти все сыры доесть. Хотя у них водичка должна была быть, не надо было бы реген тратить. Но с другой стороны его столько много, что... Опа! Здесь Ханги лук, нет, это просто лук. Я еще не сохранился. Отцы. Я сейчас выброшу этот ебучий телефон, блять, куда-нибудь. За мной куриц ебашь. Сто их на 2 больше, чем... Где бы мне нервы успокоить? Ребята, я уже не знаю, это в ПОЕшке. В ПОЕшке что-то тоже такое себе удовольствие нервы успокаивать сейчас. Не, ну там можно подуспокоить на самом деле. Что там до следующего босса еще целый акт. И, в принципе, я тут так хорошо помню. Нигде слиться не должен. Там вообще должно что-то страшное произойти, чтобы я дропнул персонажа. Но... Раскудахтались там в ТГ, блин. Пацаны, взрослые мужики. Все, есть. Так, тут нажали F8. Так, приготовились к файту с волками. Не. Не. Great. One of those creatures. Сори, пацан. Угарик. Рубенчик. Рубенчик. Дядь! Проебал хилку. Ну ладно, их можно купить на самом деле. А то, что я вижу, это дикий кабан. Мне как раз нужна кожа. Блин, я люблю кабанов на самом деле. И это... Нет.
Мне нужна кожа. Я клянусь, это был последний кабан, которого я убил. Сколько это хиляет? 50. А сколько у меня вообще? А сколько у меня healing points? Так. Ой-ой-ой. А вот с этими я не знаю, или я справляюсь. Они вроде бы мирные чуваки. С вином. А не, я справляюсь. Тоже милашки. Вслепую, ребята, снайперски. Это чей-то квест. Так, ладно, иди сюда. Побазарим по колючему. Бедный. Прям жалко. Если этого в будущем тоже удастся избежать, то я предпочту не убивать этих гномов. Yes. Что-то изи. Эй, не надо. Ёбаные волки. И там были еще, по-моему, слайд. Вот. Значит, раз, два, три, 4. Было 6. Где 6-й? Один тут пойдет. Ладно, наверное. Never mind. Блин, это длинная дорога, наверное, если честно. Я уже хочу просто прийти. 20, а у того 50. Так это дырявая штучка, если что. Это даже времени не стоит. Ёбаные волки. Вот это нормальная тема. О! Да, мы можем не пропускать. Красиво.
Ah, another willing recruit to go into the Inquisition's service. I'm here to speak to the Inquisitor. Of course you are. And why should Inquisitor Mendoza, the leader of the Order of the Holy Flame, want to talk to a nobody like you? I have a message from Don Esteban. That's what you say. Maybe you're here to kill the Inquisitor. Do you really think a nobody like me could kill the Inquisitor? I think a nobody like you could be stupid enough to try. You'd better be from the Don, or the Inquisitor will introduce you to the Holy Flame. And I mean, introduce you to it really close up. Another recruit. The guards brought you here because you transgressed the law. Am I correct? No. I have a message from Don Esteban. Then I shall take it to the Inquisitor. I must talk to him myself. I see. During your time here, you may move freely around the monastery. This is a privilege. Please do not abuse it. Inquisitor Mendoza is in the Holy Hall. Where is the Holy Hall? I shall provide a map. We don't want you getting lost, do we? When I wish to. How do I leave? You do not leave. At least not yet. You cannot keep me here. Take your message to Mendoza. That is why you entered here, is it not? Do that, then we shall discuss whether you may leave. That wasn't it. That didn't do it. Did it? Я разбойник с большой дороги. There's something here about magic. Отлично. Ну, это, кстати, закон всех, блин, РПГ, в которых я играл. Просто лутайся, ибо оно того стоит. Сколько можешь, сколько тебе НПЦ позволяют. Вот эти все приколы. Interesting. Wisdom плюс 3, отлично. Это что, это прям как... Слушай, с этих книг насчитаться можно так, что магом стать. Это бесплатно и не надо... Шутёк, блядь. Лучше сохраняться, вы не знаешь, когда они сохранятся, когда нет. Gotta start again. That wasn't it. Gotta start again. Job well done. Смотри, как просто... А у меня что, каждый раз расходуется локпик при этом, да? У меня 6, блин, надо было их закупить. Вот это я лоханулся! Ну вы и лохи. О, что вы можно? Here's someone who needs a... What? Injure things, kill things, but I'll trade it. Нет. I'm watching you. Thieving rat! That didn't do it. Так, я немножко под давлением. That wasn't it. That didn't do it. Did it? I think you know what happens next. Ну, на самом деле, оно того не стоит.
Oi, what's your game? Ой, верните мне мой 2007, ой. Halt. Yeah, but that doesn't mean you can go snooping around. Some areas are off, so... Why should I... Threats will get... Bruegel. Get me to... Halt. Все, братан. Two rolls of Bruegel. Так, ладно. Наверное, вот это вот большая. Halt. Stranger. The Don, huh? That will get you in, but try stealing, and I'll feed you a week. Word to the one. Get cocky with the Inquisitor. They'll be picking up pieces of you for weeks. I got it the first time. Go and... Ваще, ты меня останови, спасибо. Well, what brings you here? I'm here to talk to the Inquisitor. I speak on behalf of Don Esteban. An envoy? I hope you come offering a hope of peace. I'm only empowered to speak to the Inquisitor. Of course. You are free to enter the Hall of the Flame. Вот он. Достучаться до небес. From the smell of it, you are from the swamp. What does an outlaw want here? I bring a message from Don Esteban. Why does he not come himself? Why haven't you gone to him? Defiance. That is what I have come to expect from the Don. And all the Don gets is aggression, intolerance, and a deaf ear. Isn't it time we change that? But I will hear you. Tell me the Don's message. Simply this. The fighting has to stop. Is Esteban afraid or weary? The creatures from the temples don't care what side we're on. They attack everyone. They are the real threat. We should work together to solve our problems. These creatures are a distraction. They are not the real threat we face. If there is a worse threat, do you really want to face it while still fighting these creatures and the Don? You need fewer enemies. That can come with peace, or with their destruction. Conflict weakens your forces, as it does ours. So does having a cancer eating away at us. Peace with the Don has brought us nothing but trouble. Then we shall fight on. This threat will grow, your forces weaken, and we all lose. Now the Don realizes that. He sees the storms. He knows the mainland has fallen silent. Then tell me what we face so the Don can understand. These storms, these temples, the very future of humanity is threatened. You need to tell me more about what's going on. The gods have left the world. Humanity was supposed to be free. Instead, these storms are sweeping us from the face of the land. These creatures are killing our people. But while the holy flame burns strong in this hall, we stand a chance. Let's see if your actions and words match. I will offer you a task. Carry that out, and I shall take it as a sign that the Don can be trusted, that your words are true.
Why did the gods leave the world? A mage who wanted to free humanity drove them from this world, and we are at the mercy of what that magic released. What matters now is our survival. You keep talking of a worse threat. What is this threat you fear? The dark wave the mage used to free us from the gods has released other powers. Titans. Crossing the seas, they come with the storms. I have seen them. I have witnessed the destruction they bring to humanity. They are everywhere, and we have found no weapon that can stand against them. What are the Titans? Will you follow me and learn? Why is the Holy Flame important? The flame is a source of magic. The island is protected by its power. Protected? What about the ruins that appeared and the creatures? They are not our prime concern. It is the storms we must worry about. But how can we stop this destruction? As long as the flame burns, this island is safe, and that gives us time. Time to discover why the Titans do not come here, how they may be stopped. Yes, show me. Good. I have not misjudged you. Follow me and learn the truth. This world, all the lands you know, were once the domain of the Titans, old beings that shaped this world. They are raw forces of nature that were tamed by the deities you grew up knowing. The gods that enslaved humanity. It was man's duty to drive away those gods, to loose our chains, but in that action, the Titans have also been freed. They seek to take this world from humanity. Human, Titan, one must give. It will not be humanity. Follow me and we shall make certain of this. I have fought the Titans, on land and sea, but their magic is old, their bodies incorporeal. We will win this battle only once we know how to use the flame. But for that, we must fathom its mysteries. Come, we must go. The temple ruins contain many secrets. It was in such a temple I discovered the ocular I wear. It shows me the magical currents of the world. The holy flame has its origins in the fire of the volcano, and the currents on this island flow there. It must be tied to the secret of this island's survival. Come, let us go there. Пошли. Here, this gate will lead us to the source of the holy flame. This gate will lead us to the secret of the storms. Humanity must be defended, and it is the flame that holds Да the нормальный key чувак, to это this. чисто потом. How do we get this gate open? No spell, no brute force can open it. Only the 5 keys it needs will do. 5 crystal discs. How do you know those discs will open this? I have one of them, and it fits. Unfortunately, the one I have is damaged. The other 4 missed.
I came here to seek answers. Find these discs. Wow, chapter 2. So if I help... Peace. Gold, as long as he allows us to do this task, he may do as he... But you will bring me the crystal disc. What? Because you serve Esteban, and that is my price. About the... Where else should I... There are no discs, but Severin is gathering artifacts at the Inquisition camp outside here, at a place called Tilda's. We can hope he has some... Talk to Severin. What? It was exposed to the Dark Wave. The magic without it. So what was the... I think we can repair the missing disc. I sent the mage Cyrus to see to this. Окей. About... Нет. Take this teleport stone. О, It will а я bring you хотел. directly back to me. This is... Грибочек, грибонистр. Так, что у меня там за квесты погорели? Ну, надо в город заглянуть. Порешать там вопросики. Между прочим. Здорово, ублюдки. Идите. А вы тут служили своему инквизитору, чтобы попасть к нему на прием, а я нормально в болоте, блядь, кормил комариков. Так, а сейчас... Keep your hands where I can see them. Ой, какие вы дружелюбные. Вас мама так учила? Все, до свидосики. Эй, не пускай меня. We can talk when you have business. Now be about yours. Как мне это место покинуть? Silence, please. Алло. Что, неужели сюда и как-то? Классно там текстуры. Another grave. We all go back to the earth. Еще несколько дней и я стану чемпионом рафт, это точно.
Ну, еще и стану чемпионом ПВЕ. Ну, блин, не знаю, ПВЕ это очень надо много времени инвестировать прямо. Если бы я не работал нигде. И то, такая, если бы мне не нравилось работать на моей работе, как Игнатус. Here to find out about the main gate. I heard your... Plain speech is useful, but some may consider it... Все, изи. Видите, проходится, как-то проходится. Через жопу как-то проходится. Я пройду эту игру. Я знаю. Блин, это такой кайф пройти игру до конца. Это такой кайф. Так, Свинорелла. I'm allowed. This is the word of Master Ignatius. Master Ignatius gives his... Then the gate shall be open. Ха-ха, пока, ублюдки. Вы меня забыли. Так, Мастер Игнасиус. What shall we do next? To Harbor Town дорога лежит через эту ферму. Ну, там две фермы. Одна из них вот эта, нижняя. Сейчас я просто это как... Мастер заходить в передряги. Волчеська. Ну. О, миско. Хочется по ночи, конечно, идти. Но тут столько идти. Прикольно сверкает. Я пробовал. Там что, еще один волк? Я тебя вижу. Черный волк. Для... Сейчас. Вроде бы изишь. Во второй готике эти варги там просто куски отрывали. Там за обычного волка, я не помню, давали что-то вроде бы 80 XP, а за этого 400 давали за варга. Надо его там убить. Да, давай промажем всеми стрелами. Давай, давай. Сдохни. Давай. Что с тебя что-то ценное будет? Нет, ну блин, это несправедливо. Это несправедливо. Несправедливо. То есть за волка должны и больше давать. По логике вещей. Looks good. Ну да, ну наверное самое настоящее удовольствие ты получаешь, когда проходишь Dark Souls. Так, ну. You there. You better not be a looter.
Or a vagrant? I'm an emissary from Don Esteban. Is that so? I didn't think the Don's men went around alone. You tend to travel in packs. I'm Severin. This farm is under my command. Stay away from the buildings and don't question my people. Remember that, and we'll get along just fine. Good to know. How are things? We're constantly having to fight off gnomes. 1 or 2 are good sport. I don't want to die at the hands of a Here they come again. To our... Let's fight it. Блин, экспа уходит. Так, нет, не слышу. Сейчас он меня подрежет. Подрезал, блядь. О, великий. Я надеюсь, это было после Black Wolf. You there? I'm Good. How? What? Соло. Как их можно бить? Они же такие милаки. No mercy for beasts. Be careful. Сайга. Looks good. Mm-hmm. This smells good. Mm-hmm. If only every prop thought they were just biding, there's certainly more. He's waiting for the delivery of a crystal disc. Damn. I knew he wouldn't forget. They stole it. Afraid so. The Inquisitor won't. I don't have enough men to fend them off. More? Well, there's talk, but it's just... There's often no smoke without fire. But this is just a... Some of the men heard the gnomes talking about the Geiger, but that's a myth. Doesn't really exist, and we haven't seen anything unusual. Sounds like it can. Yes, but the gnomes have changed. They've never acted like this before. Я за гномов. So what am I meant to tell the Inquisitor? Sorry, you can't have your crystal disc back. The gnomes are using it as a kitchen table. We've got to get it back somehow. Good luck with that. Hey, this is now as much your problem as it is mine. Right, sure. It was bound to be down to me. How about I look for this crystal disc? That would help us both out. I must be in a charitable mood. Look, I'm sorry. You think I like asking? So, where are these gnomes? The gnomes usually come from the east. The east?
What's there? There's a fair bit of land, then a rocky peninsula. You can reach that via a long rope bridge. You think the gnomes are on the peninsula? Our patrols haven't found a base anywhere else. Окей. Так, ну что, нам по делам надо в город, заборы. Что это там? Силучеры? Ну, это хороший продукт. Easy to kill. Они спят. Проснулась. Блин. Кабан. Не надо. Все, я себе сказал, у нас кабаны это охраняемое животное. Я больше не буду. Да уйди ты, блин. Ёпт. Я надеюсь, правильно иду? Сколько мне памяти хватает. Что-то это не то. И обилие врагов. Эти тоже милахи, блин. Нельзя монстров такими милахами делать. С другой стороны, дети могут бояться. А не, все правильно, я думаю. I'm here on the Inquisitor. It or just say the word. Oh. Так, ну сейчас мы тут еще вот эти мелкие делишки порешаем. Это кто? Tell me. What would you like to know, handsome? Sid, he's a decent man. Can't look after himself, mind, but what man can? I cook and I clean for him. He's not much of a talker, but who needs talk with his abilities? Got real stamina, my city, and he brings me lots of presents. I have. Так, из дел, которые есть тут. Мне надо вывести Пати из города. You belong to the Don's gang. What did you go and do that for? You have a problem with the Don? The Don's men are thieves. They'd steal the teeth out of an old lady's mouth and claim they did it to stop her biting herself. Always have an excuse. Always doing it in the interests of the island. But pirates are okay. At least pirates have skills. The Don's men couldn't stitch a sail between the lot of them. There's a way out of it. Really? Wouldn't have thought that witless sop would have the guts. She's a woman who likes to keep the bed warm on both sides of the argument. Still, you have the ring of truth.
and I haven't had any better leads. I'll meet you at Sonia's. You can show me this tunnel before you can think of any reward. Я хочу только одну награду, дорогая. Я достаточно богатый человек. Так. Встал. Oh, I'm tired. What do you want? Here are the skin. Let's see. Can we do business? We have a deal. Who was it? Well, Doyle tried to, but I don't like. That fatto Vasily brought beer, traded him a few pieces of meat. And of course, Mo was here a few times, but that isn't unusually. What else? The gold belongs to the Order. How much gold was... All of it. I don't know exactly how much. Так, и где эти три брата Эндопата? Можно себе девочку взять. Heard You think because I do deliveries, I don't care about valuables. I care about music, beer. Sounds it. Dargle told me about the farmers that come here. They kick up a mighty fuss, but what can we do? We have order. I usually try to stay out of it. Где эта сучка Пати? Чужая женщина. Right, so let's... Ну, не будем пиздеть, правда? Яблочко. Кайф. Все проверили. It leads outside. I'm impressed. And not a question of a reward, yet. I don't have cause to say this often, but thank you. I promise, once I've found what I'm looking for, I'll return the favour. I'm going to head for the beach outside the town, see what I can find. Got to start somewhere. I'll be there for a little while. Just in case you get the urge to look for me. All right. I think... What is going on with your father's letter? If I tell you something, I'm trusting you. And you better not think about crossing me. So when I said my father was on this island, I meant... So he isn't on the island anymore? No, I don't think so. But I do think he left something here. Something every villain in town would kill his own mother to get hold of. What is it that your father left? As soon as I find the next clue, I'll tell you. What are you planning to do? Well, according to the paper you found, my father had a hidey hole somewhere further inland. According to the clue he left, it's in a grave. I need to find that. I'll come. It's your... I'll lead the way. Let's go. Make sure you keep up. I don't... Продано просто. Даже... Такое, да. Подкаблучник.
Keep close. Ох, бы я бы с удовольствием поближе бы подошел. I'll get the bastard. That's the last we'll see of you. Follow me. Да иду, я иду. Галя, то не переживай. Watch it. I live to another day. Кайф. Она меня качает. Ну вот это можно? Чтобы ты меня на них покачала. 90 XP. I'll get the bastard. Давай. Малышка, я тебя поддержу огнем. Отлично. О, малышка. Мы с тобой сработаемся. Мы с тобой сработаемся. 90 XP просто льется. Я тут даже хилки не тратится. Ты же не умрешь? Ты самая сильная. Where do you think he come from? Подожди, не убегай. Тут что-то под такой охраной должно было быть что-то хорошее. Ну, не сказал бы, что прям огонь какой-то, но лучше, чем ничего. Ага. That's the last we'll see of you. Смотри, она просто неубиенная. Слушай, бэйби, давай-ка останемся тут. Надо срочно попасть, пока она далеко не оттуда. Ты сама понимаешь, еще 90. Follow me. Подожди. Да блин. О! I'll get the bastard. Есть. Маленько. Ой-ой. Мне кажется, больше, чем мы можем откусить съесть. Не надо. Stop. Какой кайф. Надо по этой дороге. Можно было бы и АФК съесть, на самом деле. Все, 77. 73 стрелы остались жестко. Есть еще. Come on. Мне нравится этот мир без гадюк. Хотел уже, кстати, завязывать, но это такой интересный квест неожиданно стал. Так, подожди, мала. I'll get the bastard. I live to another day. Все, спал спокойно. Get ready. Get ready to rumble. Ладно, я уже
Главное. Знаешь, мало, я тоже что-то умею. Watch it! Yeah! Where do these things come from? Так, сейчас будет full of kill. Бесплатный. Кайф. Турдун. Так, продолжаем. Продолжаем, я пока буду смс читать. Так, ничего важного. Еще 2 раза, что вот этот еще один. Все. Та-ра-да-да-да. Come on. Полчара. Watch it. Great. Сосать, прислежать. Watch it. Where do these things come from? I'll get the bastard. Сосать. Keep close. Давай, давай. То, что это ночью и ничего не видно, это обидно. Что это, блядь? Get ready. Yeah. Да блин, не достанешь? Я тебя отрываю в куски. Я хочу его уволить. Well done. 120 кусков. That wasn't it. А ну туф. It worked. Изи. Ну, стрелы, это все нужно. В хозяйстве. Another grave. We all go back to the earth. A grave. Rest Finally. in peace. This must be it. I hope so.
There should be something in one of these graves that will give us a clue what my father was up to on this island. Here, take this key. If something happens to me, I want you to keep it safe. If someone else decides to look for the same thing as us, they won't get far without that. Consider it looked after. Yeah, right. Try not to lose it, otherwise we're screwed. You... Like I said, my father buried something somewhere here. Only one way to find it. You're not getting your hands dirty. Someone has to keep... Another grave. We all go back to the earth. Another tomb. Там что-то скайп случался. Понятно. До побачення. A grave. A grave. Rest in peace. Another grave. We all go back to the earth. Another tomb. Another grave. We all go back to the earth. A little more for me. Да, норм. Что чисто? Бух. Here, I found this casket in one of the graves. Let me see. There's something inside. This is it. The next clue. The gods bless you and your shovel. What does it say? Are you this quick on the questions with everyone? Or are you working with Romanov? I've got nothing to do with Romanov. Like that, is it? This shows that my father hid a large part of the gold he looted over the years on this island. He's left a series of clues as to how we get to it, if we can find them. A pirate with buried treasure. Who'd have thought it? Might not be original, but no one's found it so far, have they? No, but Romanov's worked out what your father did. Yes, and I'm damned if I'm going to let him get his hands on the prize. My father would have a fit if he knew I'd let it fall into Romanov's hands. Have you heard anything? Are they some kind of art? Yeah. I haven't heard of them. You think he could have found them? It's possible. If he saw them and they're shiny, he'd have taken them. But you're going to have to help me find what I want, for you... Maybe. So? The casket you found contains a clue. I'm just not sure what it means. It says there are 5 unmarked graves on the island. But he won't have put the treasure in those. Far too obvious. Think. Now my father was always fond of booby-trapping treasure. Maybe that's what's in these graves. Something describing the trap, telling us a way of disarming it. Then I'll look for these graves. I'm not a fan of nasty surprises. You do that. I'll try and work out where the treasure is. I've not seen him for a long... He could be off sailing, locked in a cell somewhere, or rolling in a cot getting girls in trouble. He always says I'm his only child. With the number of women he sleeps with, there must be an army of us out there. He's the loyal, fatherly type, then. The storms can take him for all I care.
but he owes me that treasure. He knows it too. I think he wanted me to find those clues. All right. Good. I'll mark and be. We're not the only ones looking. I'll keep. You haven't managed that since you arrived on the island. He knows I'm. And one thing is for sure. He'll rear his ugly head as soon as he thinks you can. Так. А, это вот это тут. А что, ты со мной больше не пойдешь, малая? Ладно, я тут сохраняюсь и заканчиваю. На сегодня хватит на Ризана. Достаточно было, достаточно. Подзаебался. Еще, может, ПВЕ побегаю. Хотя уже пора, наверное, останавливать трансляцию. Все. Пока, ребят.